Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10, the discussion between Jad Bharat and Maharaj Rahugana, text 19. Песнь 5, глава 10. Беседа между Джадой Бхаратой и Махараджем Рахуганой, текст 19. Или 20. Oh, okay, it says 20. Okay. Yesterday he did 2 verses, did he? Вчера один. Oh, anyway, whatever. Вчера один. One verse. Вчера 18 verse. Yesterday. Aha. So, okay. On the board we have verse 20, but we are meant to do verse 19. То есть на доске написано 20, но мы сейчас будем 19. Taka version. Anyway, I'll just read the Sanskrit. Я просто прочитаю санскрит. Aham cha yogeshvaram atmatattva vidam muni nam paramam gurum vai prashtum pravrita kim iharanam tat sakshadarim jnana kalavatirnam. Может быть, пословный перевод. Пословный перевод. Ахам, я, ча, и, йога Ишварам, повелителя всех мистических сил, Атма-татва видам, среди тех, кто глубоко постиг духовную науку, Мунинам, среди святых, Парамам, лучшего, Гурум, наставника, Вай, поистине, Праштум, спрашивать, Правритах, продолжающий, Ким, что, Иха, в этом мире, Аранам, самое надежное убежище, Тат, то, Сакшадхарим, самого Бога, Верховную Личность, Гьяна-кала аватирнам, нисшедшего в материальный мир в образе Капиладевы, который является воплощением Бога и олицетворением совершенного знания. Перевод его божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Ты, величайший владыка мистических сил, тебе известны все тайны духовной науки, самый возвышенный из мудрецов. Ты воплотился на земле на благо всего человечества, как посланник Господа Капиладевы, воплощение Бога, которое олицетворяет духовное знание. Ты пришел, чтобы нести это знание людям. Вот почему, о духовный наставник, я вопрошаю тебя, скажи, какое прибежище в этом мире самое надежное? Комментарий Шрила Прабхупады. Бхагавад-гите 6.47
Господь Кришна провозглашает: «Йогинамапи сарвешам мадгатанантаратмана шрадхаван баджатеямам самеюктатамоматаха». Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне и с непоколебимой верой поклоняется мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Джада Бхарата был совершенным йогом. Когда-то, как Махараджа Бхарата, он правил всем миром и в этой жизни родился лучшим из мудрецов и святых и обладал всеми мистическими способностями. Хотя Джада Бхарата был всего лишь обыкновенным живым существом, он усвоил все те знания, что принес в этот мир Господь Капиладева. Поэтому к Джаде Бхарате можно было относиться как к самому Богу, Верховной Личности. Шрила Вишванат Чакраварти Такур в своих молитвах, прославляющих духовного учителя, говорит: «Сакшат Гаритвена Самаста Шастры». Такие возвышенные души, как Джада Бхарата, находятся на одном уровне с Верховным Господом, ибо действуют от Его имени, давая другим духовное знание. В этом стихе царь Рахугана называет Джаду Бхарату посланником Верховной Личности Бога. Джада Бхарата исполнял волю Господа, неся людям знания. Поэтому царь счел вполне уместным попросить его объяснить духовную науку Атма-татву. Именно к этому призывают Веды. Тадвигенартхам сагурум ивабхигачет. Каждый, у кого есть хоть какое-то желание постичь духовную науку Брахма-джигьяса, должен обратиться к истинному гуру, такому как Джада Бхарата. Aham cha yogeshvaram atma tattva vidam muni nam paramam gurum vai prashtum pravrita kim iharanam tat sakshadarim jnana kalavatir nam. Еще раз. Ты, величайший владыка мистических сил, тебе известны все тайны духовной науки, самый возвышенный из мудрецов. Ты воплотился на земле на благо всего человечества, как посланник Господа Капиладевы, воплощение Бога, которое олицетворяет духовное знание. Ты пришел, чтобы нести это знание людям. Вот почему, о духовный наставник, я вопрошаю тебя, скажи, какое прибежище в этом мире самое надежное? Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Niravishesha Shunyavadi Pastyatya Dejatarne. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So, Maharaj Rahugana is continuing his expressing his appreciation and his glorification of Jad Bharat. Махараджа Рахугана продолжает проявлять свое расположение и свой восторг по отношению к встрече с Джадой Бхаратой. And Srila Prabhupada in the purport is particularly focusing on the statement in the verse in which Maharaj Rahugana says, "You are the direct representative of Kapiladeva." Шрила Прабхупада в комментарии, в частности, обращает внимание на момент в стихе, где Махараджа Рахугана обращается к Джаде Бхарате и говорит: «Ты непосредственный представитель Господа Капиладева». Yes, and of course Lord Kapiladeva is directly the Supreme Personality of Godhead. Да, и, конечно, Господь Капиладева — это непосредственно воплощение Верховной Личности Бога. Lord Kapila, of course, he's described in the third canto of Srimad Bhagavatam. И Господь Капиладев, он описан в третьей песне Шримад Бхагаватам. And we understand that he is the Yuga avatar for Satya Yuga.
И мы понимаем, что он юга-аватара для сати-юги. Yes. And yes, so he's giving the most wonderful transcendental knowledge. И поэтому он дает самое замечательное трансцендентное знание. And Prabhupada makes the point here in the purport that even though Jad Bharat was an ordinary living entity, he had inherited all that same knowledge directly from Lord Kapila. И Шрила Прабхупада отмечает в комментарии момент, что несмотря на то, что Джада Бхарата, он обычное живое существо, он впитал все то трансцендентное знание, которым обладал Капиладев. And Prabhupada says, he could therefore be taken directly as the Supreme Personality of Godhead. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, поэтому к Джаде Бхарате можно было относиться как к самому Богу, Верховной Личности. So, but that's despite being an ordinary living entity like us. Несмотря на то, что он был обычным живым существом, подобным нам. So this is called Shaktyavesh Avatar. Это называется Шактя-Веша Аватара. That even though a living being may be an ordinary jiva soul, То есть, несмотря на то, что живое существо может быть обыкновенной дживой, but they become empowered so much by the potency of the Supreme Personality of Godhead. она настолько уполномачивается Верховной Личностью Бога, That practically speaking, they are functioning as the Supreme Lord. что практически говоря, они действуют как Верховный Господь. This word Shaktyavesh, at least one way to understand this word Shaktyavesh, И это один из способов понять Шактя-Вешу. at least one way is that there is the Lord's Shakti, which has been given to some jiva soul. То есть, с одной стороны, мы понимаем это как определенное шакти Господа, которое дано определенной душе. And that Shakti is Avesh. Vesh actually means clothes. И это шакти авеш. Веш значит близко. Clothes, да? Одежда. Одежда. Yeah. Yes. Clothes or covering. Одежда или покрытие. Right. And of course the clothes that we are wearing, they cover the body. Конечно, одежда, которую мы одеваем, она покрывает тело. And people see us, at least we can say, people see us in terms of our clothes, and they don't really see our bodies so much, fortunately. И, конечно, мы можем сказать, что люди, они видят нас в нашей одежде, и они не видят наше тело, к своему счастью. And, so therefore someone has brown clothes, someone has saffron clothes, and we're seeing the clothes. То есть один имеет коричневую одежду, другой оранжевую. То есть мы видим различную одежду. So similarly, Shaktyavesh Avatar is a personality who is covered by the potency of the Lord, and we witness the person, we see the person in terms of that Shakti that he's covered with. То есть подобным же образом Шактя-Веша Аватара — это личность, которая уполномочена Господом определенным Шакти, и мы распознаем эту личность по этому Шакти, то есть мы смотрим на нее и видим эту Шакти. And when that person acts and does different things and interacts with people, then that's all the outward manifestation which is experienced by the observers. The manifestation is the potency of the Lord.
И когда подобная личность взаимодействует с другими живыми существами, когда они соприкасаются с ней, и она проявляет какие-то качества, выходящие за рамки их обычного опыта, то мы понимаем, что это могущество, оно исходит от Шакти Господа, это Шакти Вешаватара. So like this, the person, the effect the person, Shakti Avatar, has on another person is the effect of the Lord's Shakti. То есть влияние этой личности Шакти Вешаватара на других личностей — это влияние могущества Господа. And therefore Srila Prabhupada quotes in the purport a line from Gurvastakam. И поэтому Шрила Прабхупада в комментарии приводит стих из Гураштаки, which we sing every day in Mangal Arati, который мы поем каждый день на Мангаларате. as long as we're in Mangal Arati. Ну, если мы на Мангаларате. Yeah. Sakshad Hari Twena Samasta Shastraya, which means that such a personality like Jad Bharat, like Srila Prabhupada, they can be seen as being Sakshad Hari, practically, directly the Supreme Lord. Shishigona ki. Сакшат Гаритвина Самаста Шастра, то есть такие личности, подобные Джаде Бхарати или Шриле Прабхупаде, они Сакшат Хари, практически не отличны от Господа, то есть мы на них смотрим практически как на Господа. Sakshad means directly. А Сакшат значит непосредственно. So this is, a little subtle point in Krishna consciousness, but it's a very important point. Это такая немного тонкая вещь в сознании Кришны, но она очень важная. Yes, so because we don't want to remain, any of us, all of us, we don't want to remain just ordinary living entities. Потому что никто из нас, абсолютно никто из нас не хочет оставаться обычным живым существом. We want to get some mercy from the Supreme Lord. Мы хотим обрести какую-то милость от Верховного Господа. And we want it to be nice to get some empowerment from the Supreme Lord. И было бы здорово получить какое-то могущество или уполномоченность от Верховного Господа. And then one can do so many things, wonderful things in Krishna consciousness. И тогда человек может делать очень много очень замечательных вещей в сознании Кришны. If we just remain just ordinary jiva soul, then we can't do anything very special. Если мы останемся просто обычным живым существом, то мы не сможем сделать ничего особого. So Prabhupada goes on to say that such a special person like Jad Bharat is as good as the Lord because he fully represents the Lord. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что личность, подобная Джаде Бхарати, она настолько же важна, как и Господь, потому что она представляет самого Господа. This is also another important part of the understanding of someone like Jad Bharat. И это также очень важная часть понимания таких личностей, как Джада Бхарата. So he's representing the Lord by repeating the same message. Он представляет Господа, повторяя то же самое послание. And Prabhupada talks about this. И Шрила Прабхупада говорит об этом. Krishna says, Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Just give up all other dharmas, just surrender to me. Сарвадхарман паритяджа мамакам шаранам раджа. Просто отбрось все дхармы и просто предайся мне. Yes, so someone like Jad Bharat, Srila Prabhupada, or bona fide spiritual master says exactly the same thing. То есть таким образом говорит Кришна, и личности, подобные Джаде Бхарати, Шриле Прабхупаде или любому другому истинному духовному учителю, говорят абсолютно то же самое. Krishna says, surrender to me.
Кришна говорит: предайся мне. And spiritual master says, И духовный учитель говорит: surrender to me? No, surrender to Krishna. он говорит: предайся мне. Нет, он говорит: предайся Кришне. Right. So, all the instructions coming in this way in parampara, they're all the same as the instructions of the Supreme Lord. То есть все наставления, приходящие к нам по парампаре, это наставления Верховного Господа. And of course we've heard about Vani and Vapu. И, конечно, мы слышали о Ване и Вапу. Vani, these are related to transcendental personalities. Ване, они... Yeah, they're both Vani обе. and Vapu. Ване и Вапу, они связаны с трансцендентными личностями. Right. They have their physical forms, У них есть их физические формы, or at least forms which are visible to material eyes. или, по крайней мере, формы, доступные материальному видению. When Lord Krishna was here, he was seen by materialistic people. Когда Господь Кришна присутствовал здесь, его видели материалистичные люди. So there's the Vani, the observable form or physical form, and then there's the Vapu, the physical form, and then the Vani, the form of the instructions. Вани — это физическая форма. Нет. Vapu is the physical form. Вапу — это физическая форма, доступная видению. А Вани — это наставление. Right, and not just the instructions, but the form of the personality in the form of their instructions. И не просто наставление, но форма этой личности в форме наставлений. Right, so the instructions of Krishna, Krishna's Vani, and the instructions of Jad Bharat, Srila Prabhupada, those Vanis, they're the same. То есть наставление Кришны, Кришна Вани, а наставление Шрилы Прабхупады, наставление Джады Бхарати, они все одинаковые, одни и те же. So they have the same Vani, means they have the same form in the form of their instructions. То есть, другими словами, у них одна Вани, у них одна форма их наставлений. So therefore it said, Sakshad Hari can be taken as directly a manifestation of the Supreme Lord. Так Сакшат Гарит непосредственно, может быть, непосредственно принят как проявление Верховного Господа. Particularly in the form of their instructions. И более точно сказать, в форме их наставлений. So like this, someone who really accepts all those instructions wholeheartedly and presents them again, then such a person is genuine representative of the Lord. То есть, если человек всем сердцем впитал эти наставления и дальше их воспроизводит, то такая личность является искренним представителем Господа. And we should take shelter of such personalities. И у такой личности нам нужно принимать прибежище. Which is what Maharaj Rahugana is doing here with Jad Bharat. И это то, что делает здесь Махараджа Рахугана с Джадой Бхаратой. And this principle of accepting the shelter of the spiritual master, the shelter of his instructions, this is one of the most foundational points in Krishna consciousness. И этот принцип принятия прибежища у духовного учителя, принятия прибежища у его наставления, это один из основных фундаментальных принципов сознания Кришны. And because it's so foundational and so important, then to set an example, Krishna himself accepted a spiritual master.
И именно потому, что он настолько важный, настолько фундаментальный, Кришна для того, чтобы подать пример, сам принимает духовного учителя. And Lord Chaitanya accepted as spiritual master. И Господь Чайтанья принимает духовного учителя. Of course, obviously, they don't need spiritual masters. They are the original spiritual master. И хотя по-настоящему им не нужно принимать духовного учителя, потому что они сами являются изначальным духовным учителем. And we see, if we read about how Lord Krishna associated with Sandipani Muni, И когда мы увидим, как Кришна взаимодействовал с Сандипани Муни, he really accepted him wholeheartedly. он принимал его всем сердцем, по-настоящему. And when Sandipani Muni gave some instructions, then Lord Krishna, he took them seriously and really executed them. И когда Сандипани Муни давал какие-то наставления, то Господь Кришна очень серьезно относился к ним и старался их исполнить. And one example, at least one example of that, is the famous incident of Lord Krishna and Sudama the Brahmin being instructed to fetch firewood from the forest. И, по крайней мере, один пример можно привести, очень известный пример, когда Господь Кришна вместе со своим другом Судамой, браманом Судамой, получил наставление насобирать дров в лесу. So Sandipani Muni ordered them to do that. Сандипани Муни приказал им сделать это. And they said yes, and they went. И они сказали «да» и пошли. And Krishna did not say, listen, you know you're my spiritual master, but I'm the Supreme Lord. И Кришна не сказал, ну да, я, конечно, знаю, что ты мой духовный учитель, но я-то Верховный Господь. So, let Sudama go, but I don't need to go because these things, it doesn't really matter to me. Судама пусть сходит, но мне нет смысла идти, потому что, на самом деле эти вещи, они в принципе на меня никак не влияют. Lord Krishna, he just had accepted the role of disciple. Нет, Господь Кришна по-настоящему принял роль ученика. And he and Sudama went and they underwent some considerable austerity. И он и Судама, они проходили необходимые аскезы. Well, they went into the forest and then it rained, they had to stay out the whole night. Они пошли в лес, и там начался дождь, и им пришлось в лесу остаться на всю ночь. And then it was only the next morning that Sandipani Muni and some other students, they came out and found them. И лишь на следующее утро Сандипани Муни и со своими учениками они пошли и нашли их. And Sandipani Muni appreciated how nicely they had accepted his instruction despite the difficulties. И Сандипани Муни очень высоко оценил, насколько серьезно Кришна принял эти наставления, несмотря на трудности. And therefore he blessed Krishna. И поэтому он благословил Кришну. That you will always be famous and your instructions will always be well known. Ты всегда будешь известный, и все твои наставления всегда будут известны. And some say, in a sense, there's a certain sense to it, but they say, this is why Krishna is so famous even today, and this is why Bhagavad Gita is also so famous. И некоторые говорят, что, говорят, что именно поэтому Кришна известен до сих пор, и его Бхагавад-гита до сих пор известна. Yeah. It's not exactly just like that, but that's one way of looking at it. Это не то, чтобы
это на самом деле именно так, но это один из способов, как можно на это посмотреть. The blessings of someone like Sandipani Muni, they're very powerful. Благословения таких личностей, как Сандипани Муни, очень могущественны. And how is it that they are so powerful? How is it that his blessings are so powerful? И почему же его благословения настолько могущественны? It's because he's empowered by the Supreme Personality of Godhead. Потому что он уполномочен Верховной Личностью Бога. Anyway, yeah. So Krishna, he took that role, and not just like he's acting, but he accepted it in his heart. И так или иначе, Кришна принял эту роль, и не то, что он бы просто играл, а он по-настоящему принял это в сердце. And similarly, Lord Chaitanya did the same thing. И подобным же образом поступал Господь Чайтанья. He accepted Ishvarapuri as a spiritual master. Он принял Ишварапури как духовного учителя. And then immediately after the initiation, Lord Chaitanya asked him, "So now I'm an initiated devotee, what should I do?" И сразу же после инициации Господь Чайтанья сказал: «Теперь я инициированный преданный, что мне делать?» And Lord Chaitanya suggested, should I discuss dry, impersonal philosophy with dry, impersonal philosophers? И Господь Чайтанья спросил, предложил, нужно ли мне обсуждать сухую имперсональную философию с сухими имперсональными философами. Хорошая идея. And Ishvarapuri said, "No, don't do that." Ишварапури сказал, не надо этого делать. And he told Lord Chaitanya, Harir Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasyeva Gatir Anyata. He actually spoke that verse to Lord Chaitanya. И этот стих Ишварапури процитировал Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya, he said, "Yes, right." And he did it. И Господь Чайтанья сказал, да, все правильно, и он начал это делать. From that second on, he was just chanting. С той же секунды он просто повторял. And because his chanting is free from offenses, there was amazing effects immediately. И так как его повторение свободно от оскорблений, он сразу же получил потрясающий эффект. Immediately, tears started just pouring from his eyes. Немедленно слезы начали просто потоком литься из его глаз. His hair just started standing on end. Волосы начали вставать дыбом на His теле. body started shaking uncontrollably. Его тело начало трястись, и это невозможно было проконтролировать. And he would fall on the ground regularly. И он регулярно падал на землю. All these incredible ecstatic symptoms just fully manifest. Все эти невообразимые признаки экстаза в полной мере проявились. Some people say that, well, Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, so what do you expect? Некоторые могут сказать, Господь Чайтанья — это Верховная Личность Бога, что вы еще могли ожидать? But still, the point is, he chanted purely, completely without offenses. Но все равно момент остается, что он повторял чисто, без каких-либо было оскорблений. And to whatever degree we are also able to chant without offenses, to that degree we'll also get wonderful transcendental experience. И в той степени, в которой мы сможем повторять чисто, без оскорблений, в той же степени мы сможем испытывать этот трансцендентный опыт. Yes. So anyway, then Lord Chaitanya, after a little while, maybe the next day, he came back to Ishvarapuri. И через какое-то время, может быть, на следующий день Господь Чайтанья пришел к Ишварапури. And he said,
what is this mantra you've given me? И он спросил, что это за мантра, которую ты мне дал? Yeah. Maybe I'm chanting it improperly. Может быть, я ее неправильно повторяю? Because whenever I just start chanting, then I can't chant. Потому что как только я начинаю повторять, я уже ее не могу повторять. Hooray! And I just collapse. И я просто падаю. And, so please help me, instruct me, help me solve this problem. Пожалуйста, помоги мне решить эту проблему. Correct me. Поправь меня. And Ishvarapuri just laughed. И Ишварапури просто засмеялся. Because he understood the situation. Потому что он понял ситуацию. And he said, congratulations, my dear child. You have perfected your life. Поздравляю тебя, дорогое мое дитя, ты достиг совершенства в жизни. So anyway, same point here, in this case, is that Lord Chaitanya accepted the instructions of Ishvarapuri. Так или иначе, в этой истории тот же самый момент Господь Чайтанья принял наставление Ишварапури. And he didn't just say, yeah, thank you, very good. I don't really need it, but I'm just doing it anyway, so people think it's important. И он не сказал, да, ну, конечно, в принципе, я в этом не нуждаюсь, ну, я так или иначе для проформы это буду делать, чтобы люди поняли, насколько это важно. No, within his heart, he took up that position. Нет, он в сердце, глубоко в сердце он принял это положение. So yes, for us also, we have to follow in their footsteps. И поэтому для нас очень важно, чтобы мы следовали по их стопам. And follow those bona fide instructions which are coming from Krishna through disciplic succession, through Prabhupada, and through our bona fide spiritual master. Исследователи следовали этим наставлениям, этим совершенным наставлениям, которые спускаются к нам от Господа Кришны по ученической преемственности через Шрилу Прабхупаду, через наших духовных учителей. And we know, of course, that in Russian the word for instructions is nastavlение. Мы знаем. И мы знаем. Мы знаем, что на русском Слово instructions означает наставление. Right. Переводится как наставление. And we know the word nastavnik is used. И мы знаем, что используется слово наставник. And even in this verse, the translation is that you are, I forget exactly, but you are a nastavnik. Да. Right? И даже в этом стихе Шрила Прабхупада переводит «о духовный наставник». Шрила Прабхупада не говорил по-русски, был переводчик. Somehow they chose that word, nastavnik. Так или иначе, переводчики выбрали это слово «наставник». And we have many nastavniks, right? И у нас много наставников. В Киеве, да? Сколько? 50, я не знаю, 100. But whether they are really that sort of nastavnik, or like Jad Bharat, or somewhat different type of nastavnik, well, that's interesting subject. Находятся ли все они на том же уровне, на котором находился Джада Бхарата, или они наставники чуть другого уровня? Ну, это тоже интересный момент. Anyway, it's an interesting point. We'll leave it up to you, your Russian speakers, to figure out. Но это мы отдадим вам, чтобы вы уже прояснили сами этот вопрос. Yeah, because not all nastavniks are equal. Потому что не все наставники равны между собой. Понимаете, да? Шрила Прабхупада, он наставник. И, кто-то, может быть, здесь с нами есть наставник или два. But they may not be on the same level. Но они могут быть не на том же уровне. Okay.
So, but certainly someone like Jad Bharat, like Srila Prabhupada, their instructions should be accepted wholeheartedly, just as Krishna and Lord Chaitanya accepted the instructions of their gurus. Наставления таких личностей, как Джада Бхарата или Шрила Прабхупада, должны приниматься всем сердцем, подобно тому, как Господь Кришна и Господь Чайтанья принимали наставления своих гуру. And then, as the verse says, as Maharaj Rahugana says, then that in this way one becomes completely sheltered from the material nature. И этот момент его, так сказать, выражает Махараджа Рахугана в своем обращении. Он говорит, что таким образом человек может принять полное прибежище. The most secure shelter. Наиболее надежное прибежище. Even in the midst of the great storm of material existence, one can be completely protected and safe. Даже посреди бушующей бури материального существования человек может быть в полной безопасности и сохранности. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Prabhu. Chайтanya Bhagavad it says that Ishvara gave some other syllables. Yeah, you know, the thing is that he gave him like Vedic, some Gayatri mantra. То есть он ему дал ведическую Гайатри мантру. And he gave him the Hare Krishna mantra also. И также Харе Кришна. It was like first and second initiation at the same time, you could say. То есть там можно сказать, что там произошла и первая, и вторая инициация одновременно. But he definitely also told him, instructed him to chant Harinam. Но однозначно он сказал ему повторять Харинаму. Meaning the Hare Krishna Maha Mantra. То есть имея в виду Харе Кришна Махамантру. Is that okay? Hare Krishna. Mataji. Why we don't feel the blessings? Okay. Blessings. There are many things which are available to us or which we are sort of receiving, but we don't feel the effects of them. То есть есть много вещей, благословений и еще какие-то вещи, которые мы получаем, но мы можем не ощущать их эффект. Or, not maybe like we just don't feel anything, but we don't feel the full effect. Но это не значит, что мы вообще ничего не чувствуем, но мы не чувствуем их в полной мере. Like we've received the Hare Krishna Maha Mantra by the blessings and mercy of Prabhupada and Lord Chaitanya. Как, например, мы получили Харе Кришна Махамантру по благословению Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи. But we don't feel those ecstatic emotions like Lord Chaitanya did. Но мы можем сейчас не чувствовать те экстатические переживания, которые испытывал Господь Чайтанья и чувствовал. Это правда? Have we? Нет? Anyway, Hare Krishna. Yeah, so in the Bhagavatam there's one important verse. В Бхагаватам есть один очень важный стих. That anyone who, when they chant the holy names of the Lord, if they do not feel, do not have tears coming from their eyes, etc., etc., then their hearts are steel-framed.
В Бхагаватаме в этом стихе говорится, что если человек повторяет святое имя, но у него слезы не текут из глаз и так далее, то его сердце еще пока заковано в железо. Слышали, да? Да. And the question, of course, is, why not? И вопрос возникает, а почему нет? And what does it mean? The heart is still framed. И что это значит, что сердце до сих пор еще заковано в железо? Vishwanath Chakravarti Thakur discusses this. И Вишванат Чакраварти Такур, он обсуждает этот момент. And he says that what it means that the heart is still framed, what it means is we're committing offenses. И когда рассматривая этот вопрос, что это означает, сердце закованное в железо, то есть означает, что мы совершаем оскорбление. And then he says that a devotee who is chanting and not feeling such ecstasy, when they hear that it's because of offenses, they may say, but I'm not committing offenses. И если человек, повторяющий святое имя и не испытывающий этих экстатических переживаний, может услышать о том, что это из-за оскорбления, он может сказать, но я не совершаю оскорблений. Who, me? Offenses? Нет. I'm a good guy. Yeah. Anyway, but Vishwanath Chakravarti Thakur says you should never say like that. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, ты никогда не должен говорить так. But you should take it that the reason for the absence of that ecstasy is the presence of offenses. Ты должен принять, что причина отсутствия этих экстатических переживаний – это наличие этих оскорблений. And the same principle applies with everything. И тот же самый принцип применим ко всему остальному. You know, we all like prasadam. Мы все любим прасад. Pravda. Конечно. But when we take prasadam, do tears come pouring from our eyes and so on? Но когда мы принимаем прасад, текут ли наши слезы потоком из глаз? No. Because, I mean, it's nice, but not like that. Ну, конечно, это здорово, но так не происходит. Sometimes we may choose. Иногда мы можем выбирать. If there's some prasadam, like Mahaprasadam from Gornitai. No, don't give me the kartoshka, give me the samosa. Ну, перебираем Махапрасад. Поняли? Да. Vibor, да. So, but Srila Bhaktisiddhanta, often when he would distribute Mahaprasadam, но Шрила Бхактисиддханта, когда он распространял Махапрасад, he would just mix it all он все together. смешивал. The sweets and the dal. Сладости с далом. And the salt and pepper and the water. Соль, перец, воду. And the sabji and just everything. Все полностью. Because he didn't want the devotees to view it in that material way that I like this but I don't like that. Чтобы преданные не смотрели на это материальными глазами. Мне это нравится, это не нравится. Right. Just to help them get free from that sort of just choosing based on material taste. Просто чтобы помочь им избавиться от этой привычки выбирать на основании материальных вкусов. Is that okay? Хорошо. Нет, не хорошо. Well, I should bless. I mean, I can say anything, but whether it will have an effect, that's another thing. Ну, как бы я могу сказать все, что угодно, но будет ли это иметь эффект, это уже другой вопрос. Anyway, я помолюсь Кришне, он поможет.
Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna Spasiba.